Na gitio kinene murero muthingi TV gatho shamwanya muno makiria gutehokera umemerekia wa ndumiriri cigatiganite makiria mohoro-ini maitu maria turikwira ati ni mathuranire mabacirire na njira njega nigetha we ukorwo ukimenya bururi uria uragikorwo ukigeria mwako waku ati muthenya waku no ukorwo ugithii na mbere oro wega na mu mathaa maya magakinjitikiria ngoro gikumenyithia uria bururi ugitarie muthenya wa umuthi akiri ni tariki 23 mweri-ini wa 12 naguo mwaka wa 2023 riri tugutigetie thikoro nini tu tukorwo tukirika gukungwira mambura ma thigũkũ ya Christmas no mbere ndaya tukwamba kumenya uria bururi ugitarie nie ndagikarira metha ino ngoro ngigutambũrũkĩria mũtambũrũko witũ wa mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ njĩtagwo Maina wa mũcwe no mbere ndaya tutanarika riboti-inĩ citũ ĩtĩkĩra tukĩmenye metha-inĩ itũ ya mohoro gũkĩrĩ na marĩkũ maya namo nĩ matemo. Mugururio uyo uratabanio ni Ntsa wa gwethana na matereba aria matarumirira mawatho ma barabara gucungiriria jam nene barabara-ini nene ya kuma Naivasha guthii Naikuru. Nao makiri magendi kuigira kaunti-ini ya Mombasa gukungwira thigũkũ ya Christmas ũndũ ũmwe na ya mwaka mwerũ gũkũ honge cia ũgitĩri ikĩhithia ũgitĩri na njĩra nene. Na niturakumenyithia uria mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto igimainie na atongoria aria mararegana na waki wa nyũmba cia raithi ũndũ ũmwe na watho wa ũgima wa mwĩrĩ ithiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo. Na o ta mũtugo ngwĩraga atĩ ũmemerekia ũyũ nĩaragũkinyana na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ @Muthingi TV, wathiĩ kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV, X gwĩraga nĩyo Twitter matukũ-inĩ maya tũrĩ nĩ @Muthingi TV. Na tukĩambĩrĩria riboti cia hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ atĩ mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya gĩbũrũri mũndũ ũgwĩtwo Opiyo Wandayi nĩ akĩũrĩtie gũkanjwo kwa ngirimiti gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Belgium ikĩgimainie na kũrehwo kwa macini cia kũrigita mĩrimũ ĩtiganĩte thĩinĩ wa mathibitarĩ ma bũrũri witũ wa Kenya. Kũringana na Opiyo Wandayi augĩrĩtie minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha kwĩyamũrania na ngukumio ĩno ĩrĩa ĩkĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩrĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 4. Opiyo akiuga atĩ macini ici citikinyanĩirie ikĩro cia kũrigita andũ gũkũ bũrũri-inĩ, akĩũria atĩ rĩu ngirimiti ĩno nĩ ĩgĩbatiĩ gũkanjwo. Wairimu wa Kĩmani akarika gũtũhingũrĩra mũtambũrũko witũ wa mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ na riboti ĩno. Thikũ nini tu thutha wa mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ Opiyo Wandayi kũrota ministry ya ũgima wa mwĩrĩ akĩmĩkuruhania na ungumania wa kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩa ũrigiti kũrĩa akorirwo akĩendekithia minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha gũkorwo akĩyumĩria gwĩtĩkĩra mahĩtia na kweheria ministry-inĩ ĩno. Rĩu Wandayi nĩokĩte na wĩira ũngĩ wĩgiĩ ungumania ũyũ ta ũrĩa eranĩire. I promised to provide further details which I hereby provide, alongside a demand for the Cabinet Secretary responsible for health, one Susan Nakhumicha, to own up and step aside. Once again, the cash cow is medical equipment. That gravy train through which officials at Afia House and the National Treasury have been milking counties dry through shoddy and shadowy procurement deals, and which has sometimes included items counties don't need. Kũringana na mũtongoria ũyũ, ministry ya kĩgĩna bũrũri-inĩ hamwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩrwo ni Nakhumicha na atongoria amwe a gĩikaro kĩa Afya Center nĩ makoretwo magĩkama mbeca cia county cia sector wa ũgima wa mwĩrĩ kũhĩtũkĩra mĩbango ĩtarĩ na waragania na ũgũri wa indo itabatarĩte mathibitarĩ-inĩ rĩrĩ county cikoretwo cigĩkaya nĩ ũnyihu wa kĩgĩna kĩa county. Issue of the phase 2 of the medical waste management project. And 3 days ago, I spoke of a very corrupt and unusual procurement deal currently underway, involving the National Treasury, the Ministry of Health, and the Council of Governors, whose net impact will be to defraud the people of Kenya, and particularly the counties, of the much needed money
at this time of great scarcity. Opio Wandai neretheire ate ministry ino na unyitaniri wa ministry ya kigina bururi-ini ni mambite mubango wa kurehe indo kuma kambuni ya bururi wa Belgium, indo iria itangihuthika mathibitari-ini mamwe ma county no ende irahuthira mamilioni ma mbeca. In this latest evolving scam, and with the cooperation of the National Treasury and the Ministry of Health, a Belgian company called Ecosterile is supplying counties with equipment that they are not prepared to use, and at significantly inflated prices running into millions of euros. Imwe cia county iria ihutitio ni ta Marsabit, Turkana, Taita Taveta, oro hamwe na Wajir. As we speak, containers have been shipped from Belgium to Marsabit, Turkana, Taita Taveta, Wajir, and Mandera counties. As part of this program, which is called Phase 2 of the Waste Management Project. Ngiribotera Muthingi TV ni Egeto Wairimu wa Kimani. Gatho cia mwanya mundu gwitwo Wairimu wa Kimani ni ndwa riboti yo njega muno makiri, na tugithii na mbere ni ati ruhonge rwa NTSA rugitongorwo ni murugamiriri waruo Susan Koki nirugite mitaratara yothe kugeria kuhurana na muhatikano wa ngari uria wonekanite barabara-ini ya kuma Naikuru guthii guka guko mucini munene wa Nairobi. Kuringana na Susan Koki ni ikirie matereba ritana ria kumoria arumirire mitaratara ya mawatho ma barabara guku akirutira mukana matereba mothe aria magukorwo makuite andu makiria ya uria ngari cio ciagiriirwo gukua gukorwo magitacukirio makinya mahiu ma kiwatho maya namo mokite orire a Kenya mambikite thabari cia guthii kundu ngurani gukungwira mambura ma thigũkũ ya Christmas o temwe na iria ya mwaka mwerũ wa Mbui wa Maina akiri na ici. Orire mambura ma thigũkũ ya Christmas matigĩtie oro thikũ imwe makinye. Akenya aingĩ ni mambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthiĩ icagi-inĩ na o hĩndĩ o ĩyo mabarabara makaingĩhia traffic. Riboti ya ica ikuhĩ ĩkĩonekana barabara-inĩ nene ya gũthiĩ Naikuru kuma Nairobi. Kuringana na murugamiriri wa mĩhang'o ya traffic Sarah Koki, rucinĩ rwa ũmũthĩ kuma na muhatikano wa ngari no rĩu ni matigĩrĩire mabarabara mothe matirĩ na muhatikano. Asubuhi kulikuwa na ngari imeharibika pale Maimayu, tumetoa na saa hii wakati huu magari hata vile mnaona zinatembea bila kufungana. Kwa hivyo tuko kwa barabara, tutakuwa mpaka watu wafike nyumbani na mpaka warudi salama. Oho ni ugite ati mari na unyitaniri na ruhonge rwa NTSA matigwitikira kuekanya ngari iria irakuwa andu makiria ma uria ciagiriirwo, na hau no muhaka matereba mafuate mawatho ma barabara. Watu wa NTSA ya kuhakikisha kwamba hakuna overloading, hatutakubali ambao watu wabebwe wakiwa wengi katika barabara kupita kiasi. Kwa hivyo pia tunaangalia sheria za barabara sifuatwe, tukihakikisha kwamba hakuna msongamano wa magari barabarani. Joseph Kihara uria ni mutwarithia wa ngari cia PSV ni ikitiritana kuri matereba maria mangi thi yothe handu ya aruma gutigirira ni matwarithia ngari na wigirирiki na niguo mwatikano uthire o mundu agere haria abatie.
uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo. Lawyers, I want to tell him I'm not afraid. You can send 1 million people. You can send Gumbo, Owado, and 1,000 others, and I will not be threatened. Mrugame wake mururu umanite na kwabatira kwa thogora wa muturire uria atetetie thirikari ni kwabatira kwaguo na njira nene akenya magithie na mbere na gwithinika undu umwe na kuhinyiririka. Politics of this country has reached another level. High poverty and high politics. High price of living and high politics. It is very unfortunate. The unfortunate thing is that those who are supposed to deal with the high price, high cost of living are putting high politics instead. Kiaria hindi ya kurugurio gwa tabarĩra ya maĩ ya mũigana wa milioni 3 thukuru-inĩ wa mũthingi wa Osele. Wakiri ũyũ wa watho nĩ ũrĩtie thirikari kuonania tabarĩra iria matabanĩti cia ũkũria mũgarũ na kuongerera Kenya magoti. If you really have money for development that you went to Uda to get development, let's finish the road that Raila and Uhuru left at Akati, and now 4.8 kilometers cannot get to Asembo Bay. Let us continue with that road from Asembo Bay to Luak to Kailija. Let us do the tarmac that was planned from Gagra, Madian to Ndigwa. Mũmbunge ũyũ rĩu nĩ ũrĩtie thirikari kũrĩkia tabarĩra cia waki wa barabara iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari hetũku kuona nĩ megetete marĩ na mbeca kumana na nyongerera ya magoti ũndũ ũmwe na rũhonge rwa kũrogota magoti gũkũ bũrũri-inĩ rwa KRA kuongerera nyongerera yao. If you really have money for development, don't go to Mahaya that to Tienda that's already developed. Hello? Yes. Come to a Gok Plateau where we are supposed to build a university and build it there. Na hugitagwo uteti na uteti ndugikoragwo na urata no nja ya uteti ni kuarata mugikoragwo tugitigana na icura githia na mbere ni ati guku mehareria mamambura ma thigũkũ ya Christmas magithiaga na mbere guku bũrũri-inĩ igitigairie oro thikũ anini tu turike gũkũngũĩra thigũkũ ĩno irigiceni nĩ rathiĩ na mbere icigĩrĩra-inĩ cia iria kana kũrĩa gĩcũa-inĩ ũndũ ũmwe na icukĩro-inĩ cia meri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ wakorwo ũkĩigithio na njĩra nene na andũ agendi arĩa maragĩũka gũkũ bũrũri-inĩ gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ ĩno ona kana Akenya arĩa marakiumagara kuma ituri citiganĩte gũthiĩ gũkũngũĩra thigũkũ ĩno nĩ magakorwo makĩgacĩrithĩrio ũgitĩri wao. Wambui wa Kimani nĩ akũharĩrĩria riboti ĩno. For those ones who will be traveling to various parts stations, go well. We are together. Mambura-ini ma thigũkũ barabara nyingĩ nĩ ikoragwo inyitanĩte ũtukũ na mũthenya kuona atĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩoha thabarĩ gũcera mĩena ĩtiganĩte ta kuona njũĩ na mũno mũno mwena icũa-inĩ. Kuona ũguo maabitha a ũgitĩri nĩ marekereirio barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Nakuru. Na tumekubaliana tuna hatari kama 4 ambazo tuko nazo. Hatari ya kwanza ni ajali za barabara, kwa sababu barabara itakuwa na watu wengi kutoka Kinungi kwenda mpaka pale Dalamea, kutoka pande ya escarpment Maimayo, na maafisa wetu tumewapa tahadhari na wao watakwenda kujipanga. Kuona atĩ mahinda maya kaunti itiganĩte nĩ ikoragwo ikiamũkĩra ageni kuma mĩena yothe ya bũrũri, rĩu kaunti ya Naivasha nĩ ĩranĩire ũgitĩri mũiganu wa ageni aya kũhĩtũkĩra maabitha a ũgitĩri. Kuna hatari ya pili, kwa sababu wengi watakuja kusherehekea, watakuja pale Lake Naivasha. Kuna groups nyingi na tumeona mbeleni watu wanaingia mabasi wanakuja katika beaches zetu, wanakuja kustarehe pale. Sisi tumejipanga vile tutaweza kudhibiti kule, tukuwe na askari, na kando na hayo tuhakikishe maji pia kuna usalama. Ndio maana tuna watu wa Coast Guard leo ndio waende wakajipanga kukuwe na boats 2 au 3 kwa maji ambazo ni za kufanya kuokoa watu. Matongoretio nĩ OCPD wa mwena ũcio Benjamin, maabitha a ũgitĩri nĩ makoretwo makĩũria a Kenya magĩe na wĩgirĩrĩkia mambura-inĩ maya ma thigũkũ, mũno mũno arĩa makoragwo magĩkũngũĩra mambura maya o rĩrĩ makoragwo marĩ irabu-inĩ amu mogwati no maingĩ. Kwa kawaida huwa tunafanya kazi na Operation Honda, kwa hivyo tumeshapanga maafisa yetu katika sectors tofauti. Wewe utafanya nini, nani atakusimamia, nani ataripoti kwa nani, na hayo yote tumefanya ndio tuwe na msimu wa Christmas na mwaka mpya ambao utakuwa bila hatari
ama uwe tumepunguza uhalifu kwa kiwango kikubwa. Wale watakaoenda kustarehe kule na National Park yetu ya Hell's Gate, pia tumepanga mikakati. Ofisa ambaye anasimamia kule ametoa tahadhari kwamba kuna simba ambaye ameonekana kule, at least alionekana kwamba kuna makanyango. Ripotera Muthingi TV ni Geto Hwaiini wa Kimani. Nao ethari ngũĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Baringo nĩ mahoete thirikari kũrĩa kĩmateithĩrĩria na ũteithio wa bursaries nĩguo mahote kũingĩria ciana cio kĩrathi gĩa form 1 mwaka-inĩ ũkĩte. Thirikari ĩkĩrĩkĩtie kũrugũria mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma mathukuru ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Kũringana na sheria ya marauga atĩ ũhagũku wa ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno ya Baringo ũrĩa wongererekete na njĩra nene nĩ ũtũmĩte aingĩ ao kũhamũrithio na kwaga mbeca cia gũtwara ciana ciao cukuru guoka mwaka-inĩ wa 2024. Rĩu makĩhoya thirikari ĩmateithĩrĩrie. Nĩ ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Ng'endo wa Njogu aragũtarĩria. Ũhagũku wa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Baringo ũthiĩte na mbere na gũthinĩkĩrĩria aciari kuona rĩu marahoya ũikaro thutha wa gũthamio mĩciĩ-inĩ yao nĩ ekinaĩ, na rĩu kĩrĩro kĩao kĩnene nĩ atĩ maya gũkerorera ciana ciao Januari thukuru ĩkĩhingũrwo kuona matirĩ na mbeca cia gũkaingĩria arutwo arĩa mararĩkirie kĩrathi gĩa 8 form 1. Tuna wanafunzi ambao wamefanya mtihani wa grade ya darasa la 8 na wanatarajia kuingia kidato cha kwanza mwaka ujao. Na hivi sasa kama vile nilikuwa nimesema kwamba tumefurushwa, hawa wazazi hawana nguvu ya kupeleka hawa watoto shuleni. Aciari acio makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa kĩmakanitha mwena wa Kosire nĩmaikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti ya Baringo ĩmateithĩrĩrie na kĩgĩna kĩa bursary nĩguo ciana ciao ithome. Nitaomba hasa uongozi wa kaunti, tukianza na viongozi wa kisiasa kuanzia MCA, wabunge mpaka senator na governor na women rep. Nina imani wako na mfuko fulani ambayo inahusika na mambo ya bursaries. Ninaomba kabisa kwa unyenyekevu watilie mkaza ama let them consider this area of Simo Soi ward especially, hii area ambayo imekuwa na changamoto ya usalama, at least waiongeze ile mfuko wa msaada wa elimu za bursary kuja eneo kama hii, manake wana changamoto ambayo ni ya kipekee. Na kuona mwaka ũyũ nĩguo mũtaratara wa gĩthomo kĩa 844 kĩratirihirwo, aciari aya marĩ na ruo rũnene kuona ciana ciao itingĩcokera kĩrathi gĩa 8 rĩngĩ, na makiuga rita rĩrĩ thirikari ĩngĩaga kũmakũnjũrĩra guoko matikĩrĩ na wĩki o tiga kwĩrorera ciana ciao igĩteanĩria mathomo mao cirĩ nini. Serikali iweze hata kwa nchi yetu, kwa community. Kama inawezekana watoe resources aina yoyote ambayo maendeleo wangebanywa hapa, kama pesa ya CDF, watoto wasome kuanzia form 1 mpaka university, kwa sababu hiyo ni njia moja ya kuondolea familia umaskini, kwa sababu mtoto akishasoma mpaka university akitumia hiyo pesa ya CDF ama zingine, pengine mtoto huyu akiandikwa kazi atakuja kusaidia wazazi. Handũ-inĩ ha Muthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Na gũkĩhoka atĩ thirikari ya kaunti ya Baringo nĩ gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria sheria ya nĩgetha mahote kũingĩria ciana ciao thukuru cia form 1 gũka mwaka ũrorete wa 2024. No na ihinda rĩrĩ twambe tũikire ro hanini gũkorwo gĩthiĩ kũraya nĩ amu nĩ ndĩracokera na mena mangĩ maingĩ kuona ũmũthĩ nĩ tũkũharĩria riboti ya mwanya kĩgĩmainie na mawatho marĩa mothe mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto arĩkĩtie kũhetũkia kũgerera mbunge ya gĩbũrũri makĩgĩmainie na kũriũkia bũrũri ũyũ kĩwonjoria. Twambe tũikirie noga kũririkania thiĩ na mbere na kũrana nĩ kũrĩa mũthenya wa YouTube @Muthingi TV, Twitter @Muthingi TV nĩyo X, ũndũmwe na kũrĩa mũthenya wa Facebook nĩ @Muthingi TV, nĩ gũkorwo gĩtambũra ndũmĩrĩri yaku wana twacokereria. Twambe tũikirie.
Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Mwega mwiroreri wa Muthingi TV gakoretwo kari gathafari kamwe kogi umwe na tugacokeria Ngai ngatho niamu netukinyeria mahinda mange mathiguko ya Christmas na makeria kuma ngoro-ini yakwa na metha ya mohoro ya Muthingi TV tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni gukorwo utirithanetie na ithui na gukorwo ugitwihokera wiroreri wa mohoro maitu maria gwirage ni mathuthurie ni makwihokeka na riu mahinda-ini maya ma Christmas ino ni ngakwendithĩria a very happy holiday ya mwaka wa 2023 na ngakwira ati ni wega wimenyerere ni amu mwaka wa 2024 no turagubatara mahinda mothe ni nawe twacemania na ujete Kariuki wandu ati ni ngukorwo ngitĩka happy holiday. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Mwega mwiroreri wa Muthingi TV gakoretwo kari gathafari kamwe kogi umwe na tugacokeria Ngai ngatho niamu netukinyeria mahinda mange mathiguko ya Christmas na makeria kuma ngoro-ini yakwa na metha ya mohoro ya Muthingi TV tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni gukorwo utirithanetie na ithui na gukorwo ugitwihokera wiroreri wa mohoro maitu maria gwirage ni mathuthurie ni makwihokeka na riu mahinda-ini maya ma Christmas ino ni ngakwendithĩria a very happy holiday ya mwaka wa 2023 na ngakwira ati ni wega wimenyerere ni amu mwaka wa 2024 no turagubatara mahinda mothe ni nawe twacemania na ujete Kariuki wandu ati ni ngukorwo ngitĩka happy holiday. Twagicokereria na gĩtũki nene Jessica mukire ritari ngina tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ hĩndĩ ya ũgayani wa irio iria ikihanĩtwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mũndũ ũgwĩtwo Susan Kika na ũrĩa nĩ gavana wa kaunti ĩno nĩ ũrĩtie matereba ũndũ ũmwe na atwarithia a ngari kĩũmbe
kuigirĩrĩka rĩrĩa maratwarithia ngari cia mabarabara-inĩ kuona mambura-inĩ maya ma thigũkũ. Mĩtino mĩingĩ nĩ yumanaga na andũ kwaga ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa irio kaunti-inĩ ĩno ya Nakuru, Susan Kehika ũrĩa nĩ gavana nĩakĩũrĩtie andũ gũtuĩka na ũigĩrĩrĩki rĩrĩ mambura ma thigũkũ magĩkuhĩrĩirie kuona mĩoyo mĩingĩ nĩ ũraga mambura-inĩ maya ma thigũkũ kumana ũtwarithia ũtakinyanĩire wa ngari ũndũ ũmwe na kwaga ũigĩrĩrĩki na ũbacĩrĩrĩku barabara-inĩ. Nake Wambui wa Maina ena riboti ĩno. Na kuona andũ aingĩ matina gĩa kũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa Christmas, atongoria matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ marũmĩtie mĩkwa yao na gũtigĩrĩra arĩa mamathurire matinaikara oro ũguo, kũrĩa gavana wa Nakuru Susan Kehika agayanĩte thigũkũ na aikari a mwena ũyũ, nacio ngatho cia mwanya citinakĩaga. Akena mũno nĩ ũrona andũ nĩ aingĩ, nĩ twainũka na thigũkũ, arathimwo na Ngai amũteithie. Nimeshukuru gavana wetu aendelee kubarikiwa na siku nyingine atutendee hivyo. Arĩa magunĩkire kuona irio ici matinahota kũhitha gĩkeno kĩao, makiuga thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre nĩ ũkũmahatĩrĩirie na gavana kũmagenera nĩ ũndũ wa kũgegania. Nĩ ndĩracokia tena ngatho rĩngĩ tondũ maica makoretwo me maritũ, ona thigũkũ ĩrarĩ tũtirebangĩte tondũ wa kwaga mbeca, lakini tũracokia ngatho tondũ twaheo kamũtu, maguta, ndengũ, mũtu wa ngima wa chapo. Rĩu nĩ ndĩrakena tondũ thigũkũ ya Monday ya Christmas nĩ ngahota kũrĩa ngenete. Maisha imepanda, gharama imekuwa juu. Sasa tukukuwa nayo, tumeshukuru hii kidogo tumepata. Tunamwombea Mungu akwe na saidia mingi. Kerubo ũrĩa ũtoimana kĩndũ gĩa kũhe ciana ciake mũthenya wa thigũkũ arĩ na ngatho cia mwanya mũno kũrĩ gavana Susan Kehika. Kerubo, mimi nashukuru sana kuachi nimpata kenye naenda kupea watoto. Nimeshukuru gavana wetu aendelee kubarikiwa na siku nyingine atutendee hivyo. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Na kuona andũ aingĩ matina gĩa kũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ na magana ma agenti nĩ mekinyĩtie mwena-inĩ wa gĩcũa-inĩ gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ ya Christmas o ũndũ na ĩrĩa ya mwaka mwerũ. Gũkũ rĩu arĩa marĩ na biacara kaunti-inĩ ici cia gĩcũa-inĩ makiuga atĩ onjoria nĩ warahũkĩte makĩringithania na mwaka mũhetũku ona kana hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa COVID-19. Rĩu makiuga atĩ mĩkawa mĩingĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩna andũ makĩria na gĩcunjĩ kĩa 80 gũthiĩ gĩcunjĩ kĩa 100. Rĩu makiuga atĩ nĩ makũgunĩka nĩ mambura maya ma thigũkũ kuona nĩ makũhota kũiga kĩgĩna gĩa kũmateithĩrĩria kũhũrana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre tuoka mwaka tũrorete wa 2024. Festival, and indeed during most of our festivals on holidays, the Kenyan beaches along the coast and Lakes Victoria and Naivasha receive unprecedented numbers of citizens who take part in recreational activities which include swimming, diving, boat excursions and boat races. We urge our boat owners and operators to comply with maritime safety regulations and other legislation to ensure public safety. That those who engage in boat activities must wear life jackets. That is the bare minimum. 2, you've asked a question as to what time beach activities can happen. The time is between 6 a.m. and 6 p.m. in the evening. Whatever activities that might want to be to happen or occur at night, you must seek authorization from the beach management unit. However, you must understand that no alcohol is allowed at the beach whatsoever. Yeah, I went to sure that the place will be well covered. Enough patrols will be taking place both on water and on foot. Equipment is well, and our offices will be open. We are here to provide mental health sessions. We'll be here to provide first aid support. We are here to do we'll be having some ambulance on standby just in case there's any eventuality that we'll need to do evacuation. Sasa hii kwa vile ni tofauti na msimu wa kitambo wa corona,
Sasa tunatarajia watu wengi na tunawakaribisha wote. Kuna biriani, kuna pilau, kuna shawalma, samaki wa kupakwa, karango, kila aina ya chakula utapata Mombasa utakapokuja. Karibuni sana. Na tikitinga na ripoti ya kege moine na kwarahura kwa wojoria ni thini wa horia biashara kuma Hwaiini. Tukithina mbere ni ati murwaru wa mbere guthinjwo mugongo kaunti-ini ya Kirinyaga ni atafaneirio urigitani uyu na kuria riu arakitia kurekererio uyu maya makinyanirio thutha wa governor wa kaunti ino Ana Mubi wa iguru gukorwo athiite na mbere na kwarora sector ya ugima wa mwiri kuhetukira kugurwo machini cia kurigita mirimu miriru thiini wa kaunti ino ya Kirinyaga. Riu ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kirinyaga ukionekana guthie na mbere na sector ino githie na mbere na kwihanda na kwirugamia wega. Ng'enda Njogu ni kuhariria ripoti ino. Thibitari wa Kirogoya no ongererekete gikiro kiayo thutha wa marigitari gutabania surgery ya mbere ya mugongo muthenya wa ira o wega kuria murwaru wa ukuru wa miaka 30 uria wagwire kuma iguru ari wira-ini na akiuneka mugongo indi riu ni amukirite motungata ma urigitani thibitari-ini wa Kirogoya kaunti-ini ya Kirinyaga ta uria marigitari maratariria. Surgery ino niyo ya mbere ira involve mugongo, the spinal cord, na no turerigirira nitugota gukorwo tuki operate arwaru mangi kuma go Kirinyaga. Mitirwo mweri muthiru agwire kuma handu iguru na next kura kuneka mugongo na kigena paralysis ya maguru na ni abataraga gwikwo operation ya mugongo na mbere yo arwaru othe kuneka mugongo turamatuma Kenyatta kana spinal center kana Nairobi no riu services ni rokire closer na turahota gwika ni ro equipment tena yo thibitari ino jeru na madagitari maya tena muguku ro services icio ciothe no cikike guku na turajirira mwaru wa mbere thibitari no kuma hindira ajiririo. Riu aikari a kaunti ya Kirinyaga ni maria mukagira motungata mothe ma urigitani kaunti-ini iyo matekuha thabari ndaya ya gwetha motungata mau kaunti-ini ya Nairobi kuna gavana ni wa iguru ni agurite machini ciothe iria irabatarania kaunti-ini iyo. Reke twire andu maitu ma Kirinyaga ati thibitari no ni yao na ina equipment cia kuigana. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni igurite equipment ile ciothe irendekana na tukamashua services ciothe ile marenda ni megukora magiciona guku. Waiguru ugite ati gwa kahinda ka miaka 10 mithiru thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni igithitie mbeca sector-ini ya ugima wa mwiri itemi-ini ya kugacirithia motungata ma urigitani. Devolution of healthcare services has had a significant impact. For the last 10 years, county governments have invested heavily in healthcare, service delivery, human resource development, equipment of health facilities, as well as health infrastructure development. Nao marigitari a kaunti ino ya Kirinyaga ni makenetio ni gavana wa iguru kuona riu ni marihotaga kurigita arwaru ao wega kuona riu mena machini ciothe iria irabatarania guthinja andu. Rutena ndagitari murahota wika surgery ici na nturarora future ntuko tukihota kuona madagitari mangi na mautethereria wika surgery ici cia muthemba uyu. Wira witu wa mbere ni gucokeria gavana witu ngatho nundu wa nyumba ino twakite tukarikia na tukwame equip ina equipment njega na ire modern. Handu-ini ha Muthingi TV ni Ntsa Ng'endo wa Njogu. Gabo shamanya mudo gwetong'endo wa Njogu ni ndo ripoti ya njega na riu kana nigo kwirite ati muthenya wa umuthi tukuharia ripoti ito ya mwanya na ni ori wino twenda gukimenyerika tumenye na iriko nake mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto handu-ini ha mwaka umwe na mieri migano na ikoretwo wathani-ini ni arikitie gwika mogaruruku maingi kuhetukira bunge ya gĩbũrũri thĩinĩ wa watho kuria arehetũkĩtie watho wa ndereti citiganĩte iria nĩ itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa kwarahũra bũrũri ũyũ wonjoria o ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria maũndũ marĩa eranĩire thĩinĩ wa manifesto ya kĩama gĩake kũrĩ a Kenya. Na gũkĩrĩ na ũguo mamwe ma mawatho marĩa akoretwo akĩgathĩka na kũhetũkia nĩ matũngĩtio regani mũnene kwa mũhiano igoti rĩa waki wa nyũmba cia raithi rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5 marihi ma muingi ma kindu gigwitwo social health insurance fund magicunjĩ kĩa 2.75 gatagatĩ ka mawatho mangĩ marĩa akĩhetũkĩtie na nĩkĩo thenya wa ũmũthĩ mwandĩki witũ gwĩtwo Chege wa Njohi aikĩte gũthũrima mawatho macio mothe agĩkũharĩria riboti nginyanĩru igĩgamaine na mawatho maya mahĩtũkirio rĩna mateithĩrĩirie ha na kana kĩoneki kĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagitari William Ruto gĩgũkinyanĩra kũhetũkĩra mawatho marĩa ahetũkĩtie ona thengia
wamo gũtũngania na ũregani mũnene Chege wa Njohi agĩtwarithia riboti-inĩ ĩno na njĩra njega. Mheshimiwa Rais kwa makofi anapopokea kitara hichi, na ni dalili shahiri kwamba anakuwa amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuma rĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yoire wathani, bũrũri nĩ ũkoretwo na mogarũrũku maingĩ na mũno makĩria mwena-inĩ wa watho. Imwe cia icunjĩ cia gatiba ya bũrũri nĩ cikoretwo cikĩrũngwo nĩ mbunge ya bũrũri na mũno makĩria ĩrĩa nĩyo gĩtugĩ kĩnene kĩa gũthondeka watho gũkũ bũrũri-inĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo, mawatho macio na thengia wa magũthondekwo na kũrũngwo nĩ makoretwo makĩhutia mĩtũrĩre ya mũingĩ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na mũno makĩria magĩtumũra mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ. Sema akiingia atarekebisha, uga ichukue chini na wananchi wakuwe tu sawa. Sasa wananchi tunahangaika, kama mimi ni mechanic na hakuna kazi. Umwe wa watho ũrĩa ũkoretwo ũkĩhiũhia itugĩ kuma wahetũkio na gwĩkĩrwo kĩrore nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023-2024. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ekĩrire kĩrore kũhetũkio kwa watho ũcio tarĩki 26 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ ũyũ, thutha waguo kũhetũkio nĩ mbunge ya bũrũri kiumia kĩmwe mbere ya mũthenya ũcio, ũrĩa ambunge 188 kuma Kenya Kwanza maũhetũkirie. O tiga mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcombo ũrĩa wanyitanĩire na ambunge angĩ 88 kuma mũng'ethanĩro makĩregana naguo. Public would want to see how their representatives are voting. And therefore I want to thank you for acceding to our request to have this voting process be as transparent and as open as possible. To the Speaker, I also want to plead with my colleagues that we observe the order. Watho ũcio nĩ ũkoretwo ũgĩtũngia ũregani mũnene nĩ mũingĩ hamwe na atongoria matiganĩte, nĩ kĩrĩa matetetie ta kuongererwo kwa magoti na njĩra nene, kuona atĩ bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna ĩrũgamĩrĩire tiririoni 3.6, kũrĩa tiririoni 1.5 ciĩrĩgĩrĩirwo kũhũthĩka mahũthĩro-inĩ ma thirikari, bilioni 718 cikĩhũthĩka harĩ ũthii wa na mbere, nacio bilioni 986 cikĩhũthĩka kũrũgamĩrĩra mathirĩ ma thirikari. Walipoleta mswada wa fedha finance bill 2023, maoni yenu wa Kenya mlikataa mambo ya hiyo finance bill, mambo ya ushuru kuongezwa na Zakayo, lakini Zakayo alikuwa na moyo mgumu, hakuwasikiza ninyi, akapitisha finance bill because he had the numbers. Hakuna pesa, hakuna kazi ya kufulia watu, sipati kukula, hata kwa nyumba ninalala na hii tukiangaliana haijanulika papa. Sasa nitasema nini? Macũngĩrĩra seneta wa Busia Okia Omtata, kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK hamwe na anyiti itemi angĩ nĩ mahandire cira igoti-inĩ makĩenda watho ũcio wa kĩgĩna ũrũgamio nĩ igoti kũrutithio wĩra, magĩtetia magoti ma igũrũ kũrĩ mũingĩ mũgarũ na watho, na mũno makĩria makĩmũrĩka marĩhi ma nyũmba cia raithi. The Finance Act, according to us, it's not anchored on law, and therefore it is lacking law to be anchored on. So going to pass some laws in Parliament to anchor it on it means that the government is determined to break the law, and the government is determined to collect taxes without caring the consequences it has on people, and I find it completely unfair. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo agĩtetera ũngania wa magoti macio, akiuga atĩ nĩ njĩra ya kũgeria gũkĩria na kwarahũra wonjoria wa bũrũri, na ũrĩa augaga akĩoya wathani wake aũkorire wĩ mũhotomu na njĩra nene. All of us in the two main formations, we had identified housing as a very important program that will do 4 things for us. Number 1, makĩria thutha wa cira ũcio kũhandwo igoti-inĩ, Ruto no akoretwo agĩtarĩria muoroto wake igũrũ rĩgiĩ marĩhi ma nyũmba cia raithi, na haha agĩtarĩria atĩ mũbango ũcio nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ gũthondeka mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, kũnyihia hatĩkano cia mĩgũnda hamwe na kũrehe ũigananu wa Kenya nĩguo Akenya othe megwatĩre cikaro ciao. It is our opportunity to grow jobs. In just the last 8 months, we now have 120,000 Kenyans working in our housing program.
in factories that manufacture. Ona gukire uguo muoroto ucio wa Ruto ni ukoretwo githingithio ni ruhonge rwa ucirithania thutha wa ndundu ya acirithania atatu ario David Majanja, Christine Meoli hamwe na Lawrence Mugambi na aria ni igoti nene guku bururi-ini gutua ati marihi ma nyumba cia raithi ni mugaru na watho. And flowing from those findings, we find as follows that, and these are our declarations, Section 76 to 78 of the Finance Act, amending Section 7 of the Roads Board Act, 87, amending Section 28 of the Unclaimed Assets Act, Section 88 and 89, repealing Section 29 of the Statutory Instruments Act, are unconstitutional, null and void. Utheri uria Ruto wacemaniria naguo wa gukinyaniria kiroto giake cira-ini ucio ni igoti gukindira watho ucio wa kigina rikiuga ni urumiriire mitaratara ya watho ona thengia wa marihi ma nyumba guteanirio. Proposals received. We have looked at Section 2 and 21 of the Finance Act that amended Section 35 of the Income Tax Act to introduce digital monetization, and we find that this is a tax on income and it is permitted and it is not unconstitutional. The digital asset tax is a tax on income and it is not unconstitutional. The tax on winnings is a tax on income and it does not violate the 4th schedule part 2 of the Constitution, as it does not impair the functions of county government. We have also looked at Section 26 of the Finance Act that amends the 3rd schedule of the Income Tax Act by introducing new bans, and these are matters that we do not consider unconstitutional. We've also looked at Section 33 of the VAT Act that introduces VAT on insurance compensation. We find that it does not violate Article 40 and it is not unconstitutional. We have looked at Sections 30 to 38 of the Finance Act, which amend Sections 5, 8, 12, 17, 34, 30, 34, 43, first schedule, second schedule of the VAT Act, and we do not find them in violation of the Constitution. We also looked at Section 48 of the Finance Act, which amends Sections 2, 20, 28, and 14, first and second schedule of the Excise Duty Act, and by introducing Section 36(1)A and 36(A), and we do not find them unconstitutional. And we also have looked at the changes in tariff headings and rates under the Excise Duty Act, and we do not find them unconstitutional. Magitwa itua riu acirithania acio matariirie ati thirikari ndiatariirie uria mbeca icio cia marihi ma nyumba ciriramatagwo na makiria makiuga ati ucio ni uthutukania wa muingi mugaru na watho kuona ati aria marirengagwo marihi macio ni aria marihagwo mishahara. And we find that the introduction of the housing levy amendment to Section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational and arbitrary and in violation of Section Articles 27, 201, B1 of the Constitution. Na wa thirikari ni waikirie ihoya kuhetukira wakiri wao makiuria igoti ire mahe ihinda niguo makorwo mathondeka kuria kuhitanu kie watho na haha makiheo nginyagia tariki 10 Januari ya mwaka ukite. Or we have gotten almost about the 45 days we were asking for, up to and about the 10th of January 2024. This in essence means from now henceforth we have time to consider our position. Number one, by tomorrow we should be filing a notice of appeal and an application for oho ndumiriri-ini yake giikaro-ini kia aigithia kuma diaspora nyumba-ini ya micemanio ya KICC Ruto ni ahitire gutigirira ati mubango ucio ni wakinyanira. I promise you, all leaders in Kenya, they know what should be done. Everybody knows what should be done. But it never gets done. So this time around, we are going to be intentional. We are going to be deliberate because we must do it. Yeah, we must do it. Akinyiriria maya akiuga ati muoroto wake ni kwarahura wonjoria wa bururi na muno makiria akiringithania mabũrũri mangĩ kuria mubango uyu wakinyanĩire na ugiciara matunda. And I'm very confident about the future. And I promise you that Kenya is going to change. This our country. Take it from me. 10 years from today,
people will come to Kenya and they will not recognize. We will have transformed this country in a very fundamental way. Ruma ya mothe matigitwo moko-ini ma igoti kuria tariki 10 Januari ya mwaka ukite nirio gugamenyekana kana Kenya ni maguthie na mbere kurengwa marehi macio kana thirikari ni kugwirwa ni muti. The respondents are entitled to exercise the undoubted right of appeal to the Court of Appeal and thence to the Supreme Court. And in order to enable the respondents review their position in light of the judgment we have rendered, we are inclined to grant a stay for a limited period, and we order as follows. An order of stay be and is hereby issued, staying the effect of this judgment, issued today, 28 November 2023, pending the filing of a formal application for conservatory stay and conservatory orders in the Court of Appeal, and these orders of stay shall remain in force until 10th of January 2024. Oho thirikari iri o muhinga-ini ungi o ta uyu kuona ati ona thutha wa kuhetũkia watho mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa universal healthcare, representing a region, but every county is represented. Wapi makofi ya rais? Representing Nairobi. Onaguo no ukoretwo ugitungio regeni ni kiama kia arigitani gũkũ bũrũri-inĩ KMPDU. We have seen that they succeeded in having the teachers and in having the police within that particular scheme. Now they were making it possible to have that scheme, to have the public servants go to that scheme by interfering with this particular act. And that's why it is very clear in this act that the Social Health Insurance Act will not provide that scheme to remove that computation. Yet we know that this medical administrative scheme charges 3 times that value. We know that this medical administrative scheme that is a conglomerate of private insurances are not in the benefit to actually provide care to the Kenyans, but in the business to make profits. That's why this bill is purely geared toward, it's actually private-centered. We are also seeing in this bill, in the management of claims, the claim management has put the powers to the minister without considerations of the board. KMPDU makoretwo magitetia icunjĩ cia watho ũcio na makiria gĩcunjĩ kia marĩhi ma thibitarĩ na kiria kirongoreirie kweheria mũbango wa hau kabere wa NHIF. We have been enjoying exclusive services from NHIF, whereby including the services abroad for special treatment and care. Our members have been flown out for specialized treatment. We feel that this act is punitive, it is retrogressive, it is stealing from ourselves the benefits we have been enjoying. The only correction which would have been done is to correct the issue of accountability in the NHIF. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo agĩtarĩria mũingĩ bata wa watho ũcio na makĩria agĩteterithia atĩ muoroto wake nĩ gũkinya motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ wothe hatarĩ ũthutũkania wa arĩa marĩ mbeca na arĩa matarĩ. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. No KMPDU makoretwo makihinyĩrĩria atĩ watho ũcio ũrongoreirie kũhotomia aruti a wĩra a thirikari na mũno makĩria kũneana ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ thirikari nene ona thengia wa wĩigĩrĩrĩki ũyũ kũgathĩkĩrwo thirikari cia kaunti. The workers of this Republic of Kenya have really suffered in the recent past. We are seeing now our pockets, our incomes are raided left, right, center. Currently, before this act came into force, there was a ceiling of 1,700, which was the maximum contribution to the fund. That is the NHIF. But now this is now an open check, whereby it will be determined by the cabinet secretary on what you are supposed to contribute, notwithstanding the services being reduced. Rĩu KMPDU nĩ mahandĩte cira igoti-inĩ magĩtetia watho ũyũ na njĩra nene.
Social Health Insurance Act is unconstitutional in the sense that it denies people access to health care, both the publics and even the civil servants. And that's why we have proceeded to court on this particular basis. It demands that if you are in the informal sector, you must pay upfront annually annual contribution, which is discriminatory if you are salaried. And the many people who will not be able to pay that will be facing penalties that are necessary. It also contravenes the agreement that was signed between the government and the civil servants unions. No ide mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni amarutĩire mukana kuona atĩ ndagwĩtĩkĩra indo cia mũingĩ ciungumanio, na haha akiuga atĩ no nginyagia mũbango ũcio ũthiĩ na mbere. Lakini hawa wakora ambao wamekuwa wakifaidika sasa wameenda kotini. Ndio unasikia hiyo sheria ine tulipitisha ati wamepeleka kotini. Ati wanataka kutusimamisha ndio waendelee na kuiba. Mimi nataka niwaambie mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye, sio mimi. Hakuna vile nitaruhusu watu ambao ni wakora waendelee kunyanyasa wananchi wa Kenya. Ado-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Gatho Shemonya kuri mundu gwitwo Chege wa Njohi ni undu wa uthuthuria undu mwe na riboti yakirikia gukunengera jiganirwo wega gigamainie na mawatho maria mutongoria wa bururi ahetukite kwetukira bunge ya gibũrũri kuria akiri na andu aingi thiini wa bunge iyo. Riu no akigwa mawatho mamwe ma macio no akorwo gikuukirwo ni mariku matariete na hihi itanya ria mutongoria wa bururi ni riko na rio rita riri Jitikiria tugarura kiratu na tukigire thiini wa ikereka ria kiri ria mohoro maitu hwaini wa muthi na nguraga ni Muthingi haro-ini gukurikwo ikeno cikiumaga na tukiambiria ni ati na kio kiama kiramataga gukagi guku bururi-ini kia FKF ni maugite Bandari FC thutha wa gukorwo gukuruhanio na Betika cia Mapinduzi Cup matikanyitithani thiini wa Betika icio ni amu magakorwo makihaririria mibango-ini ya ligi nene ya guku bururi-ini. Reke twamukia riboti ino. Na tukithie na mbere ni ati na ikereka ria 12 ria 18 gucunge muhera ligi nene ya guku ya kuria bururi-ini wa Ngeretha niyo English Premier League. Nya wa rucio timu ikiramatagwo ni Norwich Potato ni Chelsea FC maganyita ugeni timu ya Wolves kiharu-ini kia Stamford Bridge cerekeire kwihanda thaa 10 cia hwaini. Na hau ni atoigwo tugitihira mutaburi kuita Mohoro Hwaiini wa umuthi. Gatho cia mwanya muno kuria wagitikira kwambania nani kumuria twambirire mutaburi ko nginyanagia na riu twarikia kurikia no itanaumira njitikiria ngoro ngicokeria gatho ndumaigana ona mundu gwitwo Rita Kauma mwena wa graphic, mundu gwitwo Esther Ng'endo mwena wa Boi wa Maina gukinyaniria mohoro maya na njira ithanite wega nake muhariria wa mohoro maya ni mundu gwitwo Kariuki wa Doti nake director wakwa ni mundu ugwitwo Gatho cia mwanya kuri director wakwa niko njerekeria na njira igithiranite wega na hau ni tugitira mohoro maya maitu mahoini wa muthi ngwendithirie Christmas kana mambura mega mathigũkũ ya Christmas oto mwena ire ya mwaka mwerũ makiria aikari akuria kundu gwitwo Laikipia itura ria Majani kamwendithiria thigũkũ njega ya Christmas. Ngai wa muoya mugitire murangire mumenyere na murithie ni hau niho ngutira mohoro maitu mahoini njitagwo Maina wa mucwe. Ngai wa muoya rokurathima akurangire akugitire akumenyerere na akuhe utuko mwega ni twirigano.